Soul Television, Omunnyo. Ku Soul TV nyongera nero okwaniriza nenkubuuza ko nti wasizo tya ssebo nyabo eyekumidde ku Munnyo sawa ya byabufuzi na byabukulembeze wakati mu Munnyo ku Makya amayinza tusimapolo ate tudde tunule ekisabwe butya bwe kiri ekyebyobufuzi nga twakatandikako ku kisanja ekipya 2026 lunaku lwabadde lwakusatu. His Excellency the President Yoweri Museveni yalayiziddwa nga President agenda okukulembera eggwanga lino ku kisanja kino kitanaba kufuna linnya. Twabadde mu kisanja hakuna mchezo kino erinnya tetunaddifuna naye ateteeka kuddayo tunule ekisanja hakuna mchezo kyo kyatambula kitya erudda eri negatiddwako David Kasuti mutunuulizi w'ensonga. Nsanyuse nnyo kumulaba sebo buuza kwa tulaba ku Soul TV. Abatulaba nsanyuse nnyo okubeera nammwe mukulike okulayira kwa President mukulike n'okulonda kubanga ndowooza yali almost conclusion y'okulonda mukulike n'okulonda baaluma is very unfortunate naye ndowooza ng'Abannayuganda tuyige nti nno there is losing there is winning. Ate when you win olina okubeera magnanimous nti nno b'owangudde bayite mubeere wamu find a way kubanga gwe kati leader kikwakata okumakinga sure nti side eri gy'owangudde ebeera mu mbeera ennungi. Okay, ndoza wenyini wetutandikira oyogedde ku kya bobanga owangudde kakasa nti okwatako ku mukono kubali nabo nobayita ne mukola awamu. Olabanga mu tegeka yaffe ebyobufuzi mu Uganda mwekiri oba tuli ku the winner takes it all? No, actually tulina the winner takes it all. Naye ndowooza ekintu ekyo tekyali badde depending on endowooza y'omukulembeze awangudde kibeere constitutional. Nge Rwanda. Rwanda, I think constitution yawe egamba nti no mu government mujja kubeeramu a certain percentage eyo yawanguddwa. Yes. So it should be constitutional, not kudependinga ku mase ya mukulembeze. Yes. No. No. Waliwo abateesa nti bwe kibeera kyakukolebwako ennongoosereza oba okuterezebwa leader of opposition abeera awanguddwa afunye ekyokubiri ajje mu parliament abeere leader of opposition mu parliament. Olabanga ekyo kikola sense? Kyabulabe olw'ensonga constitution yaffe president alondebwa yekka ne parliament ne balonda yekka. Supposing awanguddwa alina majority mu parliament kati azze mu parliament where he has the majority ate ye leader of opposition. Parliament ebere president eyebeera ku webera oku waliwo enjawulo ne oluddo oluvuganya balobera nga lulina majority mu parliament. Wabawo enjawulo nnyo anti parliament yesalawo eggwanga linaalwaninga litya. In fact mu America yo bwe kiri naye mu America president ali protected nti ye alina obuyinza obugaana etteeka eriyisiddwa parliament. Nagamba ekyo nkiganye ekyange kyekiyitawo. Wano mu Uganda tetulina tteeka eryo. In fact our president is very weak. President constitution yaffe weakens the president so much. Really? Yeah, it does. Nga twogera ku kukendeza ku buyinza bwa president mu ssemateeka. You ekizibu kiri nti nno abantu abali mu politics ne maybe ne academicians tebamanyi nti nno kati we tuli ewa president tubalira ku President Museveni. President Museveni alina advantage nti nno he controls parliament, the whole of it. He controls the army completely and the police. Those are the foundation of the state. Abi controlling. Supposing tuze ne president nga talina power Museveni gyalina, which is coming. Talina control parliament, talina control kekibiina kye kirimu it is kangambe there's rebellion bano betuyita rebel MPs alina bangi amaje gamutunuulidde poliisi ekoze ogwayo temutunuulidde there will be a problem kubanga parliament may pass a law eyinza okugaana etteeka eriyamba ekibiina kye kubanga embamba zo parliament bano abali mu parliament baagala alemererwe batwale ekifo ekyo obuyinza.
principle ya separation of powers au ndowooza ebeera tekola ndowooza ekyo okitunulidde mu context eya eneriwo kati nga principle ya separation of powers teri enforce kubanga ndowooza bwe kyandibadde nti parliament bwe tumala okulonda abakaffe ne bagenda mu parliament then parliament ebeere ne independence okukola nga teriiko agikuba ku mukono kati oba tetidde nti ejje bwe twasalawo bwe tuti amagye ganatunda bwe tuti nga parliament esalawo nga yo. Njagala okuwulira batuwuliriza naawe ssebo separation of powers tekiriyo. It is impossible. Nekiri mu ssemateeka bwaffe ekiri bayita hypothetical kwogerako bwogezi tutwala ekyokulabirako nga parliament ya Bungereza ekibiina ekiwangudde ekina members of parliament abangi kyekironda prime minister, which means they control the prime minister. But bali mu parliamentary democracy and yes, but they control the prime minister. Era bamujjayo ne bateekayo omulala where they are there separation of powers when parliament is control is dictating the prime minister. Jangwe wane waffe mu Uganda president wa Uganda is the chairman of NRM. Kyokka NRM ye dominating mu parliament. Where are the separations of power here? How do you do that? Kubanga the majority of members of parliament are chaired by the president. Where is the separation of powers? Tewasobola kubeerawo mbeera nga omubaka wa parliament bava mu NRM mu kibiina kye kya NRM ngamaze okulondebwa nga mubaka wa NRM batuuka mu parliament n'abeera nga atambulira ku mateeka agafuga parliament rules of procedure naki n'enkola n'ennono ya parliament nga oba oliawo kuba twogera ku influence ya executive ku parliament. Yes. Nti executive nesinzira eri nega nti parliament ife eyo police kakibe kitwagala mugiyise eyo semateeka bwe tuba tulesa amendment ku age limit muteekwa buteekwa giyisa nga parliament eyetengereddeyo ka ekyo tekisoboka ekyo olw'ensonga okujjako nga you see there is a wrong feeling nti government executive public policies zeeyisa zibambi. No, they are good policies. Checking legislature. They must be checked. Those are theories, hypotheses. No, they are hypothetical. No. In real politics, executive ebe yagala to take the country somewhere. Ere yagala after nga tamu yayo weddeko egambe nti twakola kino na kino na kino. You know? Therefore, buli policy jekola eri geared towards strengthening the country and being accountable for the good things byekoze. Member of parliament or NRM for example gwe balonze n'abeera speaker, he is supposed to be neutral. That's an actual hypothesis. Nze siyinza kubeera kankyuseemu ndiwa people power. NUP ye yawangudde kati bannonze okubeera chairman wa parliament who is the speaker. Siyinza definitely ate nga ndi ku sec eyekibiina where the president is my chairperson. How can I pass a policy which bata okuyisa policy nze gyekkirizaamu when I'm chairman? Okitegeera? So lindako here is a speaker is a member of sec which is chaired by the president and the president chairs the executive. They sit as in fact when the executive is sitting its interest ya kibiina kiri mu buyinza. Era sometimes ebintu bibateesa biva mu sec where the speaker is a member. So what happens? Claims ezoga nti parliament executive egezaako kuimposinga well their policies on parliament n'obutassa kitiibwa mu independence ya parliament. Claims ezo kitegeeza ziri far-fetched. Actually ziri far-fetched olwokubanga ffe wano democracy kintu kipya. We are so academic about it. Look at the US where democracy have been there for a long time. Trump bam impincingamu is it Senate? Yeah. Are winning Congress. Kubanga Congress yafuga. Okiregedde. Then is in there. In fact, recently, omu ku bakulu b'ekibiina kya gundi executive wa Republic bamugobye
gundi ku bukulu bwe olwokubanga yawakanya Trump. Yes. Omanyi wano democracy tumutunuulira as if it is some academic exercise. No. It is politics. It is politics par excellence. Amuzungu wagamba. So there is those are theories. Kubanga nawe sebo. But David. Yes. Parliament babera bachiise babaka. Babantu. They represent us. Yes. They are our voices. Exactly. So kati tulina politicians abali ku executive. Yes. Bona baba ine bigendelwa byabwe ngabo. Lindako. Mpulira. Baleta bigendelwa byabwe oba policies zaabwe nga bwe balowooza bwe banditufuze. Ne babireta mu parliament. Parliament ino bichekinga. Yes. Ku lwaffe bannayuganda ababulijjo. Egambe nti n'ekino kyemulese kyandibanga kijja kunyigiriza abantu betukiikirira. I think that is the genesis eya separation of powers kugundi fronts zinesatu is executive, legislature and parliament, legislature, executive and judicial. I agree with you. That is it. Now you are forgetting one thing. In the executive eri ogamba fetu agironda. It's not your appointed. Those are very few. No. These are legislature represents many. I agree. Let me tell you. The president, especially in system is elected by us directly. Elected by us. No. The by president. One person, the president. The president Kanziremu. In Uganda is elected by the people directly. Yes. Just like the parliament. But not all Ugandans elect the president. Just like parliament is elected by all of us. So in the case of Uganda, presidency and parliament have the same, they're almost the same in strength. Yes. Kubanga ogenda nolonda president, nolonda MP. Okuja kwa LC5. Naye parliament yonna. Ne president. Tubalonda. In fact, when it comes to president, I know kufuna over 50%. Yeah. Naye mu parliament nedda. Yeah. Nebo funa 200. Nedda. Eriyo ekifo mu Kabera Maido mu 2011. Yawangulira kuoba ku 32%. Owokubiri 31%. They shared. Nawangula with about a few votes. So when it comes to the president, he gets more 50% more legitimacy than members of parliament. Kubanga yafuna obululu bungi bwoba tosusiza 50% of the electorate. Okay. You so, don't the president okuba nti ayagala kuba n'obuyinza bungi mu parliament, kuba ne influence ku parliament. Do you find it normal? Golanga it's okay to you? Normal, I find it as normal. That's why bamuteekako limitations. It is normal for a person to want to be a dictator. That's the norm. Therefore, bamuteekako limitations. Yensonga lwaki parliament bagiteekawo ne judiciary arbitration. Naye parliament bagiteekawo to limit his excesses. Yes. Because he's a human being. Yes. Yeah? Yes. Naye ate, that is the aim. Naye jjukira, in case of Uganda, even the US, depending on who is in power and which house is in a majority. President of Uganda, Mr. Mutahabulwa Ruhemba Rwenjura Yoweri Kaguta Museveni, ye chairman wa NRM, ye chairman wa SEC, where the speaker is a member. Rindako, all policies is a NRM ziva mu SEC nezigenda mu executive. Now you, then nezida mu parliament. David, you're taking me very far. That is just chekiriwo kati. Exactly. There is a situation wajja okusanga nga ate speaker wa parliament tatula mu SEC ate oba oliawo nga yandibanga wa NRM nenga tatula mu SEC, so nga ali member just.
Yeah, that is possible. That is possible. Naye we are talking about reality. Now we are talking nze kyendaba kyenjogerako seogera ku mbeera whereby okujjako nga netteeka, then you are saying tujja kubeera netteeka nti Speaker of Parliament should withdraw from the executive of any political party. Okay. That one kibeerebwa mu buwandiike. As long as it's not legislated in that way, that will happen. All right. Tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Tuli musawo eby'ofiisi n'ebyokulembeze eyo no tubadde tuyitiddeyoko olw'okuba nti twogera kwa His Excellency the President nga yakalayizibwa ekololo ku kisanja eky'omukaaga eky'emyaka 5 naye ate yabadde alayira ku mulundi ogw'omusanvu nga akulembedde eggwanga Uganda. Naye era tuze kwogera ku kisanja hakuna mchezo. Ekisanjja 2016 bwe President bwe yalondebwa bwati 2016 yagamba nti kisanja hakuna mchezo, kijja kuba kisanja hakuna mchezo. Twandagadde tukubaganye ebibuzo ku nsonga eyo tunulemu tugambe nti lazima kibadde kisanja hakuna mchezo ngabo yakyogera mu context ki byonna ebyo byonna tuli mu program. Kasoti ndoza wetandikira wenyini. President okogera ku kisanja hakuna mchezo 2016 yakyogera mu context ki gwe mu ndowooza yo? Yali ategeeza ki? Mu context yakyogera mu yali nti no this ekisanja ekyo ekiwedde tajja kuttira liiso ku muntu yenna atakoze emirimu ataweereza abantu ng'ali wansi we as a president mu bulambulufu. Nti tejja kubeera kuttira liiso ku muntu yenna atakoze kyateekeddwa kukola. Bwogamba hakuna mchezo ndooza kizze mu Luganda. Teri kusaaga. Tewali muzannyo. Mu kisanja kino teri muzannyo. That's what he meant. Omuntu yenna mu government ya Yoweri Museveni. Yes. Mu kisanja 2016 Yes. Atatuukiriza buvunaanyizibwa bwe. Yes. Aba yali tagenda kubanga attibwa ku liiso. Attibwa ku liiso. Tekisoboka. Tekijja kusoboka. Did it happen? Kyagenda bwe kityo? Nedda. Ebyokulabirako. Corruption. Tetulabyeko bantu bakwata mu corruption cases nnyo ate nga mu regime mugunge endala kisanja kino temuli n'omu gwe tuwulidde mu kisanja ebisanja ebirala ngamba kuba n'abanene nti naye let me sometimes when you don't see anything maybe there was nothing kubanga bengamba tino teri kusaaga don't have to arrest you because you know can it be possible nti there was nobody you see who swindled? No, there were many public funds. Naye ekizibu kye tulina nti no the rule of law. The rule of law sometimes ebeera disadvantageous eri society. Naye ate if you sentinel ogijje ukiringa breaks wabeera ne breaks osibamu yadde oyagala kugenda as fast as possible you have to stop and time is eaten but for a good reason. Even here I think certainly there are many things that were not done well in this kisanja kiwedde. But I didn't see gundi that arrests and so on nga ekisanja kirecha 211 216 even 2 Kazinda bachandi jamwa. Yes. I'm yet to look at it but I didn't see it. So ku nsonga ya corruption you give the kisanja hakuna mchezo 0. I can't give it 0 because you see giving 0 means you have the parameters, you are comparing this to this one. I just say it is maybe 40%. You're convinced? Yeah, I'm convinced it is about 40%. If you give 0 this country will not be running. Mu government tekyali kisanja hakuna mchezo. Oba kisanja hakuna mchezo teyakola. Omuchezo gwalimu. Omuchezo gwali mungi. Yes. Gwali mungi. Nonda. Si mungi. Ngambe 40. Segeza gwali mungi. No, you see when you are dealing with society, getting 55-60% is wonderful. Yeah, you can't get 100% when you are dealing with human beings. No.
Okay. Yeah. So 40 to me is fair. Okay. Tuli ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya ndoza kadda kukumulamu ndabanga kasembedde mbadde nina ate ekipya kyendeeta naye ndoza tusoke tuwumulemu David bwe tukomawo wenyini wetujja okutandikira tulabike nga ate tunula ne ku nsonga endala oyogedde corruption naye nga watera okubayo parameters endala zetusobola okusinziirako okulaba oba kibadde Ekisanja kuna mchezo oba nedda zi highlighting then bwe twatandikira. Okay. Parameter endala eriki? Democracy. Democracy. Endala? Service delivery. Service delivery. That's the most important. One of the actually that is the most important. Service delivery. Yeah. So Laba Soul TV out jokutandikira tujja kutulira demokrasia. Economics. Mu Kisanja hakuna mchezo. Democracy yo yali Kisanja hakuna mchezo na yate omu mulimu enju ibiri ruddachi. Kutunulira aboludde oluvuganya oba Ekisanja kuna mchezo kubavuganya oba Ekisanja kuna mchezo ruddachi. Then ekyokubiri tujja kutunulira ku economy ebyenfuna mwalimu mchezo oba nedda then mpozi obu service delivery okutuusa service mwalimu omuzanyo oba nedda wetujja kutandikira tova ku Soul TV katukomewo. Soul TV tuli musawa ya byabufuzi wakati Omunnyo Ku Makya manyenze tusima polo tuline David Kasuti mutunulizi w'ensonga tunulide Ekisanja 2016 2021 kyatambula kitya Ekisanja kuna mchezo lazima yali hakuna mchezo oba nedda tusumaliriza ensonga y'obulwenguzi David Kasuti ngagamba nti omuchezo gwali mungi erudde eyo kyandibange ekyo kyagana neka tutunule ku kirala demokrasia yali atya yatambuzibwa atya mu 2016 2021 Ekisanja kuna mchezo. Democracy was fine. Yakolanga bali supposed to kola. We have a constitution, buli kintu kiri done constitutionally. Yeah. Nkujukize muko? Please. 2017. Age limit neja mu parliament. Yes. Byagwera mu SFC. Yes. N'abajasi bayingide mu parliament. Bakoya bakaba parliament. Eteka lise. Twogera ku demokrasia. Yeah. Tandikira. If you remember or if you know, Parliament ya Bungereza was out of such a chaos. That's democracy. Democracy? Yes. Kuba bantu, kuba babaka ba parliament kutingana eteko kuyita mu parliament bamala kuba babaka. Okay, let me tell you. Parliamentarians, baba itanga parliamentarians. Abali balwanyisa kabaka wa Bungereza. They were called parliamentarians. So they went to parliament with guns blazing. So parliament has a history of war. Yensonga kiriza mundu. Kubanga era ensonga zone ya parliament eyo boyogera ekintu awo si musango kujja kungovuddemu buli kyoyogera ng'oli mu parliament tebakuvunana. So what happened there, it might have been ntino kipya gye tuli ate ne history yaffe ne knowledge lendako knowledge for democracy ali low. We think democracy is about electing and everything being fine. Even war is part of democracy. Conflicts are part of democracy. David, okuyise teka mu parliament kyetagisa kusooka ku leta amaje mu parliament n'abaka bakubiwe olwabira democracy awo. Badde manyi nti mu parliament musobola okuteesa musobola okukayana naye mukayana on principle ne muga nti kino tujja kiyisa oba kino tujja kiyisa olwa kino ne kino ne kino then bwe mumaliriza ne mukuba akalulu vote ye yawula nti kati tukiteke ku vote bwe abangi babaga nti kiyite ne kiyita bwe kigaana ne kikomaawo. Okay, you see there's something. Me, I was nalinda ntunulira and I knew what was going on, especially from the opposition. Abamerika bachina bachita filibustering. Okwogera n'oyogera olemese bali. Muyinza nga ba Democrats mu US ebakikozesa nnyo. Bwe babeera minority, you see mu America parliament yaabwe oyina obuyinza okwogera paka obudde okukya. Filibuster, bajita filibuster. So oyinza okubeera ku fulu n'ayogera to fail the other people, saying that there's no time for voting. There's no time for voting. I saw it in that parliament. They were singing. Okugana speaker to proceed with the
with the business in parliament. You saw that parliament. They were singing. That is part of democracy. I was inside that parliament. You saw the singing. They were singing and they were not listening to the speaker. You know, that was politics, and that's democracy. Now, and they had. What happened later? Wait a moment. Before that, there were some MPs abagamba, we are going to gym. We are going to the gym. You know, it wasn't this SFC Okujja was not out of the blue. Who had been declared in parliament? Tojukira. Nsereko. Actually Nsereko yagamba ntugenda mu gym. What do go bobogenda mu gym? Nemifumbi ng'ogiraga. What is that? Tomorrow we are coming tugenda mu gym. What does that? David, be honest. Was that the only way that issue would have been sorted? Oba okay. Oba olyawo wandibaddewo engeri endala. Kyandiwedde bwe kityo nga bwe kyaggwa. Either way kyaligwedde nga bwe kyaggwa. Kubanga singa producers baffe badde n'akadde bandibadde batusanyiramu akatambyako kuba nkimanyi tukalina. First of all, let me tell you, akatambyako ne bakalaga. Does it explain democracy? It only tells but it Bokalaga. It will just show people sentiments. It is about sentimental. And sentimental is part of democracy. I'm saying until whatever happened in that parliament is part of a democratic process. As long as, apparently, even if it ends in war. Remember, those are members of parliament, our people. And I don't know who invited them, but the speaker knows I have a Ghana. Ogamba Bamaje? No, he testified CDF. Yes. Ne police nti bebalagira nti bagende batereze. No, there was a report. Ntino speaker yagamba president. Nti thinks. Let me tell you what you even don't know. That parliament can cause a coup. That was almost a coup. That was a coup. A coup on what? Against the president. Against the presidency. Parliament. You don't know how powerful the parliament is. Parliament yalitesobola kubeera suspended. Then probably no about take endala either referendum on that issue or any other issue. Okay, the thing was done badly. But no, that wasn't a democratic process. Democracy is not efficient. No, it isn't. So, at the end of the day, in my view, there was a mismanagement of that process. First of all, okuchusa age limit. First of all, tekyetaagisa consultation. No. It was a simple thing. It was only the majority voting and we move on. Now, I give praise to opposition. Kubanga bajja ne bakerere. Ne balitira n'ekintu okubeera controversial. Which is not supposed to be. Namwe mbebaza abana mawulire. Kwa mwaletinga okukinda okulabika as if the whole world was burning. When it wasn't. Sarcasm. Kubanga nzijukira mu mawulire nga mpulira abebusoga babaganya okugenda okuziika. When it was not true. You know? So, in fact, nga bobera ku radio oyinza okulowooza nti no, this country is burning. Ogenda okutuuka ebusoga nzijinvu emayuge. Nga teri buzibu. To you, the age limit debate, democracy prevailed. Now, the age limit kavuyo is one of the learning points in a democratic process. Now you turn into a lesson. Exactly. You see, democracy is about learning and learning and learning. Okay. Nkugambye nti parliamentarians bakwate mundu ne balwanyisa obwakabaka bwa Bungereza. Parliamentarians bali abantu babulijjo. Myaka kiju. Kuba kati parliament ya Bungereza bino tetubiraba bino. Anti oba okuze. It is reasoning and logic. Era naffe tuyinza obutakiddamu. Ngambye tuyinza obutakiddamu. Kubanga kati. So you admit it was a mistake? It was one of those mistakes that from which we learn to make okulaba ntino jebujja tukola something better. I don't think I can repeat that. It was a mistake. So democracy katuongelezeke kirala how the opposition what's the space umwaganyo gwawe bwa burudu ruvuganya government mu Kisanja hakuna mchezo. I think sometimes wano mu Uganda
ndabye democracies endala yo wano waffe tulowooza holding rallies is democracy ng'ebyokulonda byaggwa dda. In mature democracies that are settled, a member of parliament bw'agenda mu constituency ye, for example nga Uganda tulina system where he can consult the people very well. We have the LC1, LC2, LC3. We have the councillors. Yeah. You don't call a rally. Naye bano abantu baagala nnyo rally. You know, ne baleeta n'obuvuyo. You see, in a country where people have no jobs, where people are lazy, where people are watching football all the time, you know, you call a rally, they will come. And then you can do anything you want. You can even start chaos there. But you don't want to talk about why they are actually not busy. That's in economics. We are discussing politics. Ekyo tukyanja kyogerako. Tosose kulowooza lwaki abantu balina obudde obwo bw'okugenda ku rallies. Because they are not employed. No, we are talking about whether they had space. They don't have jobs. The politicians, in fact, government and the opposition, when it comes to space, they have the same space, but they don't use it. Naye bajja ku radio. Wano bajja, I have to agree. Bajja wano, ne boogera, bye boogera tebitera kubeera nnyo bya makulu. Naye bajja ne boogera. Opposition abakakuddwa ku mikutu gy'amawulire n'emikutu ne gigalwawo olw'okuba nti boogeredde ku mikutu. Opposition ne government bwe bajja ku radio. Ekisanja hakuna mchezo. Let me tell you, we are talking about space, political space. Opposition ne government bwe bajja mu kubudaala nga wano ku salt bye byogera temubeera makulu. They are useless. But just to be seen, to lie, you know, to politic. Ngati politics yaggwa dda. You see, bw'obeera mu politics ennyo, abantu tebakusaba accountability ya bye wasuubiza. Batubye twalwanye mu kisanja, batukubye wano, obateeka mu sentiments. But that is democracy. Exactly. Freedom of expression, freedom of speech. Yeah, it is democracy, but eyo gye bayita primitive democracy, where because there is freedom of speech you come here and say nothing because you're a politician and the freedom of speech. So on that line of democracy, chabadde mchezo gwabadde si mchezo. You see, democracy is, as I said, democracy taina formula nungi nnyo. It was, I would give them 55% in democracy, yeah. No, the country. Kwanga democracy is not about government, it's about me and you. So government yakola bulungi nnyo. Twakola bulungi. Yeah. Naye government ina challenge to control these freedoms so that they don't endanger other people. Okay. Let me tell you, eriyo already omu ku opposition leader yagendako. Naye he was mobilizing people to come and begin an insurrection. Really? Yes. Omanyi some of us olaba omuntu nomanya we agenda wa. Anti omuyita n'omutwala mu kooti omusango gye giri kati n'omuvunaana. The best of my knowledge omwami oyo ali mu kooti naye oba lwaki. N'omukutu nagwo gwennyini osobola okuvunaana naye ate tekitegeeza nti okole ki? That's why I've given them 55, not 100. All right. Twogere ku human rights, another element in democracy. Government Ekisanjja hakuna mchezo. Human rights. You see, human rights. It's an obligation. Okay, it's an obligation. One. Government and human rights. state. Human rights. There was increase in food productivity. The right to food. That is human right. No. There I want to be honest. You see, for one mu Uganda, mu Africa, two following agendas abalala. Okay. Let me tell you, eriyo mwami gwe bakwata is a human rights lawyer. Who is that gentleman? Is Nicholas Opio. Yes, Opio. Opio na mu Uganda abantu bamanyi batono kujja ko gwe nange. Government has arrested many people. Karamojongs have no food. People have died in crimes and so on. It's okay. But when they touch Opio, human rights. You know? Is that
that human rights? Right. Isn't access to food a human right? Right. Wait a moment. Yeah. Is access to education not a human right? Why is it that when OPU does something which in the judgment of government can interfere with other human rights like production of food, going to school, then that's a human rights violation? I think we, as Africans, we have to redefine what are human rights. In fact, one time, a leader, he was asked about human rights, and he really rubbished these people. I loved it. Yabagamba nti no, human rights is affe. Maybe you don't believe in human rights. That's why you loved it. Do you know human right? If I asked you, life, right to life. Yeah. And anything that you do to sustain that life is a human right. Many human rights new. One of them is right to education. Right to food. Right to health. Right to parentage. Right to education. Right to parentage. Right to good house, good living space. Those are the human rights we should be talking about. Na yo olwokubanga ng'anyi opio okwogera, then that I'm breaking a human right. They forget all these other human rights which other people are enjoying. A right to communicate, a right to kunyumyamu nawe. These are communication. Opio bamu kwatulo kwanti waliwo ensimbi zajja kwa account ye nebyo now wait a moment. You see, I think we have been beaten by the foreigners so much until we no longer think as ourselves. We think through them. Muluzungu bajita external locus of identity. Tetwerowokeza. Bwebako atopio olwokubanga government eroza tine eriyo sente zize kwa account ye oba oli awo zayinza okukozesa obubi, then ne bagamba we are violating human rights. So according to them, OPIO represents all our human rights. When you touch OPIO, wait a moment. OPIO is one individual. When you touch OPIO, it's not according to them is not. OPIO is just one individual. Yes. Twogere ku ekifaananyi kinene ng'ekya opposition. Opposition leaders, opposition supporters, human rights. I think human rights how they were treated. I think twogere ku justice. Okay. Not human rights. Okay. Kubanga when it comes to human rights, we have done well. What are those human rights? Yes. Ziteke mu line or taking one by one. You know, we have done 90%. Now I think justice. I think let's talk about justice. Not human rights. Me, I don't want to talk about human rights because with human rights, it is an excuse. Okay. Now, justice. I think there has been a miscarriage of justice. Kubanga eriyo bebakwata. Our constitution engeri kyegamba nti how they should be treated. I think we have fallen short of that. That one I agree. Detention of people without being charged in the right time, I think to me that one is a bit our low point in the mchezo thing. There was a mchezo there. Even the opposition following Mateka. There was also, you see, justice is both sides. It's unfortunate in we always think that government is the one to follow justice. For us, we are not supposed to. You know? No. I remember there's one candidate who a gas mask. I mean this face mask. Kanjite COVID mask. From a police officer. There it was. It was on the screen. I think that was wrong in my view. I don't know how you can remember. The president said, if you, it is what he called it, treason, or is it attempted murder? Is it murder? When you go the SOPs. Yeah. How about this one? Oh no, a gas mask from an officer and is talking to him. Okay. You know? But you admit that on that line, in that line, tetwakola bulungi. Gwali omuchezo gwali mungi. No, gwali omuchezo gwali mungi mu justice. Forget. The arbitrary arrests. Yeah. Detention without charge. Nebirala byo byetwala banakchale nebimu bicha nabamu bachali mu makomera. I think that's the lowest.
The lowest we could go? No, that's not the lowest we could go. The lowest we could go, ye backlog y'abantu ayo mu bya. I don't know. Now we are focusing on these people. Who were at war. No, why a panda gali? How about people in rural areas, in villages who are in prison because there are no judges to clear that backlog? To me, that's the most important. These politicians, they are at work. Our time is running out. Service delivery. Omuchezo gubaddemu tegubaddemu. Service delivery. Mubuweleza. Everything mubaddemu omuchezo. You cannot have 100%. Now, service delivery is complicated. This is when we had in abasawo nga beediimye beba bakolako. Teachers beediima ne babakolako. Malwaliro service delivery mu ddwaliro is not good. Not because there are no drugs, but even the doctors are on strike without announcing it. Actually, we don't have doctors. Okay. They are there, but they're not doing the job. Our time is out. And so I'll just give them a mark. 50%. 50%. So zonna bw'ozigatagata omuchezo gw'ogulabika gwabaddemu nnyo kuba eriwo abawadde ndoza wano babawadde 50 wokka. No, bawaddeko 55 somewhere. Kigambo ekisembayo David nga kyosuubira oba oliawo ekisanja kino bwe kijja okubeera mu kamera wali. What do you expect? Ekisanja kino, it is going to be business as usual. Naye bw'olaba president was projecting for the future. Actually, ekisanja kino bakiyita securing your future. Bakiyita securing your future. Era olaba nti bwe yabadde ayogera, he was talking about integrating our economy with the international economy, which that's the future. And yayogedde ne kukola center of gravity. Africa must have a center of gravity. Era bw'olaba it's unfortunate time tebaddeewo naye ndowooza ayagala kufuula Uganda ebeere center of that gravity, economic gravity, maybe even military gravity. Kubanga he was planning what we didn't know to go and fight the Americans in Libya. Kyetulowooza nti yali talina busobozi obwo bulwanyisa NATO. Anyway, ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya yo egenda ddala maaso naye saawa ebyobufuzi n'ebyokulembeze wano wejja okukoma paka lunaku lujja kuba lwa Mande. Naye nkujjukiza nti olunaku olw'enkya tulina the dialogue saawa 4 zennyini paka saawa 6 totekwa kusubwa. Byonna ebyabadde mu kulayira na biki bye tusuubira mu kisanja ekiddako byonna ojja bifuna mu the dialogue olunaku olw'enkya. Amaanyi ze tusiima Polo kambagaliza olunaku olungi. Nebaza omugenyi wange David Kasut na mwenna ababadde ku Soul TV. Musibe bulungi. Mwera.